Good afternoon, all. This is Mon Korean, going live with today's speaking sessions from Tiju's Academy, Tiruvalla. Hope all of you are doing good today. And as we discussed in the last classes, right, we had gone over with the speaking part 1, that is the warm-up sessions. The part 2, that's the cue card or the task card session. And the part 3, that's the follow-up sessions. So today, let's see how we can get our pronunciations better and improve our pronunciations, and why pronunciation is also important in IELTS speaking examinations. So let's go ahead and start this session. Yes, and let's see our regular candidates join us. So good afternoon, Johnny. Hope you're doing good. So let's start the session today. What is IELTS speaking and why is pronunciation so important in IELTS speaking? First, let's see what's pronunciation all about. Right. So pronunciation. What is pronunciation? Okay. The way in which a word is pronounced, and the spelling does not determine the pronunciation. So, a word എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ pronounce ചെയ്യുന്നത്? അതിനാണ് pronunciation പറയുന്നത്. And the spelling does not determine the pronunciation. Right? എഴുതിയ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ it would not be correct is what it says here. The spelling does not determine the pronunciation. And let's see, why is pronunciation important for IELTS speaking? As you all know, yes, Sudesh, hope you're doing good. Good afternoon. So Sudesh, just for you, so we have already completed with the task 1, that's the first session, part A session, the warm-up, the cue cards, that is the task card session, and the follow-up sessions. So today we'll be discussing why is pronunciation important in the IELTS speaking. Okay, so first of all, what's pronunciation? The way in which a word is pronounced, and the spelling does not determine the pronunciation. Right? And why is it important? So, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, IELTS speakingനകത്ത് you've been given your band scores. And pronunciation accounts for 25% of your band scores. In അകത്ത് നമുക്ക് 25% ഒരു criteria ആണ് that goes for pronunciation. The remaining goes for fluency, vocabulary and grammar. So, pronunciation also counts for 25%. And also, why is it important? In the pronunciation, why is it important? For example, we go to English speaking native, our native language English aanu, we going abroad and they speak English. So, if the pronunciation, if a word that you say, right, is not pronounced correctly, avarku manasilathilla, right? But before that, you have to make sure when you go for your IELTS examination, speaking examination, നമ്മളുടെ pronunciation correct ആയിരിക്കണം. Right, so 25% is counted for IELTS examination. 25% of your marks or your grades or your band score is counted on pronunciation. That's the reason why it's important. Moreover, it's important because നമ്മൾ ആരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ when you go abroad, when you go to a English speaking country and when you speak or you talk to them, when you say a word or when you ഒരു word പറയുകയാണെങ്കിൽ it should the other person you're talking to should understand നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, right? So pronunciation matters a lot. അതിന് നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് pronunciation. Fine. So let's see what else can we discuss in the pronunciation part. So as I mentioned, 25% ആണ് നമ്മളുടെ IELTS examinationൻ്റെ അകത്ത് pronunciation അവർ importance grade കൊടുക്കുന്നത്, right? Okay. And moreover, how do we practice tips to practice your pronunciation? നമ്മൾ എങ്ങനെയായത് നല്ലപോലെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത്, right? So take your practice outdoors. For example, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ you do it at your home, right? Looking at the mirror, നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിക്കുക, looking at the mirror, and also when you are in studying or taking classes at some academy, നിങ്ങൾ അവിടെ ഇൻഡോർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. But that's just for a short period of time, maybe 15 or half an hour is what your practice sessions last. The remaining time, നമ്മളുടെ mother tongue ആയിരിക്കും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. Most of the time it should be Malayalam or whatever mother tongue is you speak at home. So most of the time is consumed by the mother tongue. But the speaking practices is only for 15-20 minutes or half an hour the maximum.
അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ മേലോട്ട് പോകുന്നില്ല. We are not going further than that. So when you take your practice outdoors, that means that, for example, you are practicing with your friends at home, right? നമ്മൾ IELTS ക്ലാസ്സസിന് പോകുന്നില്ല. You are watching YouTube videos or other platforms online, and then you are practicing at home, right? So your practice is constrained to the house, right? In your home. നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, not going outside. And if it's in the classroom session, if you're going to some academy or some institution where you're studying IELTS, അവിടെ ആണെങ്കിലും ഔട്ട് ഓഫ് ദ 4 modules, 4 മോഡ്യൂളാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിമൈനിങ് 3 as well, റൈറ്റിംഗ്, ലിസ്ണിംഗ് ആൻഡ് റീഡിംഗ്. So that's also taking most of your time. So speaking ആവുമ്പോൾ, and speaking is just maximum 15 or 20, 25 or half an hour is what you take in your speaking same. So take your practice outdoor means whenever you practice at home or in your classes, make sure you, when you go out of your enclosure, നമ്മൾ ആ കംഫർട്ട് സോണിന് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ, like-minded people, friends ആണെങ്കിൽ, family ആണെങ്കിൽ, try to incorporate those words that you have studied. ആ pronunciation, ആ words നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ യൂസേജിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം, to make sure that you're speaking or saying that word and incorporating in your day-to-day speakings or your day-to-day talks with your friends and family or your teachers and your tutors. So make sure you practice outdoors as well. ക്ലാസ്സസിലും വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, പുറത്തു പോകുമ്പോൾ with your friends and your family, make sure using whatever pronunciation or whatever words that you have learned, make sure you keep on repeating and use it in a sentence, so that what happens is the more you practice outdoors, it remains in your memory, right? നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അത് ഇരിക്കും. So the next time you will not make the mistake of pronunciating that word in a wrong way, right? So take your practice outdoors is what it means. Now let's see what does the next tip say. It says practice pronouncing sounds that don't exist in your native language. Very true. For example, നമ്മൾ Malayalis, we have a very deep ed sound. For example, ed. നമ്മൾ ചില വേർഡ്സ് ഇൻ that ed sound, r sound, okay, ഭയങ്കര ഡീപ്പാണ്, right? But when you speak in English, those sounds doesn't come out. ആ sound, what happens is, in English you don't have those sounds or those syllables stress ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരുന്നില്ല. സോ നമ്മളൊരു വേർഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സിലബിൾ, ഏത് വേർഡ്, ആ വേർഡിന് സിലബിൾസിൽ ഏതിനാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻറ്റൊനേഷൻ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ അത് ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് നമ്മളുടെ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജിൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ day-to-day pronunciation. Practice pronouncing sounds that don't exist in your native language, right? So there are a lot of words that in Malayalam that we speak on a day-to-day basis which affects our English as well. Because what happens is, നമ്മൾ ആ മലയാളം വേർഡിനെ ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും, because our tongue and our mind is tuned into speaking or saying that letter or word in that particular way. Mother tongue influence ആണ് അല്ലേ, നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇ ഡി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഈ ഫിക്സ്ഡ്, FIXED, the word FIXED, usually it's pronounced as fixed. But what happens is, if you see, most of the people here say fixed, ED word, അല്ലേ, fixed ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. So whenever you are practicing, right, our native language, our barrier നമുക്ക് lose ചെയ്യണം. So make sure your native tongue in that mother tongue influence ആ വേർഡിൽ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ വരില്ലേ. So, and yes, there are a lot of platforms. ഇഷ്ടം പോലെ platforms ഉണ്ട്. If you go online, there are plenty of platforms where all you need to do is, if you don't know how to pronounce that word properly, right, ഏത് സിലബിളാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടിയ, ഇൻറ്റൊനേഷൻ ഇവിടെ വേണ്ടിയേ, if you don't know, there are a lot of apps and there are a lot of platforms online, right? All you need to do is just Google it and you'll find it out. And you can practice. Ishtam bole, there are like plenty of apps on there, plenty of websites on there that help you practice pronunciation, right? All you need to do is type the word, namala letter, a word type you are, right? And then just click on the speaker button and you can hear that sound, right? Namaka a word, namala in that type either, namaka, for example, if it's fixed, all you need to do is type it in that app or in that website. And then, for example, if it's fixed, 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 right? And then all you need to do is just press on the speaker button, you can hear the sound, fixed, FIXED. And then once you listen, make sure you practice it as well.
കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് keep on practicing. What happens is when you keep on practicing, that stays in your memory. A mother tongue influence നമ്മളുടെ മനസ്സിന് അത് മാറും. That's what we say. Take your practice outdoor first of all, right? Also in your classes, wherever you attend your IELTS classes, academy institutions or at home, these apps will help you a lot. Nallapole help you, and especially when you go for your one-to-one sessions, if you're studying in any offline classes ഏതെങ്കിലും academy or ഏതെങ്കിലും institute പോയി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ, I'm pretty sure your tutors and your teachers will tell you how to pronounce certain words, right? നമ്മൾ ഈ വാം അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, for example, you start with the warm up. നമ്മൾ ഈ വാം അപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, starting with your name, the first thing we start with, my name is this and this, you can call me this and this by my first name. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ there are many words which is pronounced wrong, in a wrong way by the candidate. So what happens immediately, what we do is നമ്മൾ ഇവിടെ തിരുവല്ല അക്കാഡമിയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാഡമി തിരുവല്ലയിൽ നമ്മൾ എന്തോ immediately we stop and we tell them first how to pronounce that word properly. ഏത് സിലബിളിൽ ആ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടി, റൈറ്റ്? ഇവിടെയാണോ ഇൻട്ടനേഷൻ വേണ്ടി, ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ ഇവിടെ വേണ്ടി, ആൻഡ് വി മേക്ക് ഷുവർ ദേ ഡോണ്ട് മേക്ക് ദിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ വാം അപ്പ് സെഷൻസ്, നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ വാം അപ്പ് സെഷൻസ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, right? Because yes, we know that most of us have studied in Kerala, right? I think the majority, I mean more than 90-95% of our candidates have studied in Kerala, right? Naati thanneya padichekunu. So we will have the mother tongue influence. Ad kaanum, that's natural, right? And it will come out, it will show when you speak, it will show. Ad, for example, the word gulf, Gulf, if you see 95 or 90% of the people, when they pronounce, it's Gulf, G-E instead of G-U, right? So that's what. So starting from the warm-up sessions, starting from the warm-up sessions, students in the candidates node parayum that make sure the moment they pronounce a word incorrectly, sherikku pronounce idillengi, immediately we stop and first teach them, him or her, how to pronounce that word properly. എങ്ങനെയാണ് pronounce ഏത് സിലബിലാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇവിടെയാണ് ഇൻട്ടനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? So that's it. Practice pronouncing sounds that don't exist in your native language. That's basically because of mother tongue influence, because we speak Malayalam most of the time. That takes away I think we speak out of 24 hours we'll be speaking maybe 23 and a half hours of Malayalam, right? ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ യു വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. Moreover, what happens is when you have that mother tongue and normally pronunciations, pronounce ചെയ്യുമ്പോൾ the person who is listening, right, he must have നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് fixed. He will not even understand what you said because അവരുടെ language, അവരുടെ pronunciation, that doesn't exist. അവിടെ exist ചെയ്യത്തില്ല, this fixed, right? It's fixed. അല്ലേ? Gulf, it's gulf. So they will be wondering, what did you say? നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, they will be wondering, എന്താണോ ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞ, what did he or she say, right? When you say fixed, right? And there are many other words. The list is endless, right? The list goes on and on. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ the list, if we see the list of mispronounced words, it's endless. So all you need to do is നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ when you go, if you're practicing online, all you need to do is, it's very simple, just go online പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് just type in and see commonly mispronounced words. നമ്മളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും that commonly there will be a big list. You can find hundreds of words, and if you also want, you can check commonly mispronounced English words from Malayalis or Malayali speaking commonly mispronounced words in English. അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് the Malayalam, നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് യൂഷ്വലി you cannot bifurcate, you can even say the south, നമ്മളുടെ southern part of India, how we pronounce the M's, അല്ലേ? എം ആ നമുക്ക് വായിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത്, the M sound, M, mother, right? Money, right? അതൊക്കെ എം ആ കൂടുതൽ, when we say it's എം. So make sure അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will get a list of words. ഇഷ്ടം പോലെ വേർഡ്സ് കിട്ടും. And all you need to do is, you find an app, there are plenty of apps available, and then make sure you incorporate it. Listen and say the word
കുറേ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ you will know how to pronounce that. ഇതായിരുന്നു തെറ്റ്. Fixed അല്ല, it's fixed. Gulf അല്ല, it's gulf. So keep on practicing, keep on saying that, and then you will eventually come and you'll be successful speaking the correct pronunciation. Right? Okay, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം. What's the next one? It says practice pronunciation. So what does that mean? The same thing. You have to keep on practicing. Right? And I believe karaoke ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും. I am pretty sure all of you know what is karaoke, right? Where you pronounce a word and the software tells you whether the pronunciation is correct or wrong. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ pronunciation നമുക്ക് തന്നെ കേൾക്കാം. It's like a live speaker പോലെ. നമ്മൾ പറയുവാണ്, we can listen. There are lots of apps. നമ്മൾ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. Right? Okay, and let's see. Practice for pronunciation perfection. What does that mean? നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യും പോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വി കീപ്പ് ഓൺ എക്സസൈസിങ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദറ്റ് ട്യൂൺ. നമ്മളൊരു ട്യൂണിൽ പോവും. റൈറ്റ്? വി ഹാവ് എ ട്യൂൺ, വി ഹാവ് എ സിസ്റ്റം, എ റുട്ടീൻ ആവും, ആൻഡ് വി ഗോ ടു ദ ജിം ഓർ വി വർക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് വി ഡു സംതിങ്, പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് മോർണിംഗ് എവറി ഡേ ഓർ ഈവനിങ്, ആൻഡ് ഒരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറും. ദ സെയിം തിങ് ഇസ് വിത്ത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഇഫ് യു കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് നാച്ചുറലി. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇത് നമ്മളുടെ വായിന് വരും. ദറ്റ് ഫിക്സഡ് വിൽ മൂവ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് വായി വരുന്നത്. ഗൾഫ് വിൽ മൂവ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗൾഫ്. റൈറ്റ്? സോ യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി വേ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് റോങ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ in English word wrong pronunciation. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ there is no other way. And as I told you, it is very important. 25% is on pronunciation for your IELTS exams, marking or band score, descriptor. അത് മെൻഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I hope, I believe most of you will know, if you're going for if you're going to any institutes or academies, they will tell you that pronunciation plays an important role, 25%, just like grammar and vocabulary and fluency. Right? So keep on practicing your words. You have plenty of platforms, ishtamola platforms available on it, and then keep on practicing and go ahead. Fine. Let's see what's the next one. So commonly mispronounced words. These are just, this is just a drop in the ocean, a drop in the ocean. Just a few words from a vast majority, unlimited words in Agatuna, just a few words that I have just taken out just to give you a hint or idea how it should be pronounced. Engine nammal adu pronounce cheyende. So for the word wallet, nammal wallet paraythile. So the men carry a wallet and the girls carry a purse. Alle penangal purse ana carry cheyna. We men carry purse and men aanangalana wallet carry cheyna. So how do we run? Wallet ആയിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. Wallet. No, it's wallet. When the WA sound changes to WO, the ആദ്യത്തെ രണ്ട് സിലബിൾ WALLET, റൈറ്റ്? നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കുമ്പോൾ വാലറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ 90% or 80% of our candidates or students പറയുന്നത് വാലറ്റ്. No, it's not wallet. The WA sound, right? WA becomes WO. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടില്ലായിരുന്നു സ്ലൈഡിൽ. The spelling does not determine the pronunciation, right? Spelling alla determine cheyna pronunciation. So here it's the same thing. WALLET കാണുമ്പോൾ wallet ആണ് naturally പറയുന്നത്. അല്ലേ? It comes out naturally that it should be wallet. No, the spelling is not going to determine that. It is WA becomes WO. So it's wallet, right? The same thing with, as I said, the second one, fixed. FIXED. If you see ED sound, ED, the last two letters, avade stress nammal engana cheyende aa syllable nammal fixed. E nammal we just swallow that E out. Nammal FIXED fixed nammal angane aayirikkum naturally varnam. But no, the E, the letter E, the fourth letter FIXE, adu nammal we swallow that, or we make it something like a silent letter parathile. So it's fixed. The same thing with the vegetable, CUCUMBER, cucumber. That is what I hear from most of my candidates. Cucumber. Salad ilokke nammal idunna cucumber alle paraythe. No, it's cucumber. So QCU becomes QCUM, the second syllable, idu avade come BER, ber. So it's cucumber.
പിന്നെ നമ്മൾ gas stove അങ്ങനെ പറയും. No, it's stove. Gas stove അല്ല, it's gas stove. The same thing goes with breakfast. We ask, രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചേ? സാർ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ഇത് കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചു. No, it's not breakfast. If you read, if it's BREAKFAST, so FAST is fast. Yes, I run fast. No, but when it's joined together, break and fast, we pronounce the second word, that is BREAK, break. The second word FAST becomes FEST, breakfast. BREAK, breakfast. So it's not breakfast, it comes out as breakfast. Same thing with MIRACLE. നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ കേൾക്കാം miracle പറയുന്ന most of the candidates or most of the students. It's not miracle, it's miracle. MIRACLE, it's miracle. That's how we give. MI stress കൊടുത്തു, RA again a cut, and then CLE, miracle. Same thing with vehicle. It's not vehicle, it's vehicle. H വന്നിട്ട് I, vehicle. I നമ്മൾ swallow ചെയ്യും. We are not going to I നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. vehicle. The same thing, vegetable. Vegetable അല്ല, it's not vegetable, it's vegetable. VEGETABLE, vegetable. E നമ്മൾ swallow ചെയ്യും. We are swallowing that. We are not going to let out that E. E അല്ലേ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നില്ല. Silent to mark. We are just swallowing it. Vegetables. Same thing with police. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? Police. No, it's police. PO ആണെങ്കിൽ it comes out to be PU. Police. It's not police, it's police. PU. O becomes U. Same thing with BEVERAGE. Beverage പറയും. No, it's not beverage, it's beverage. Bev, BEV, beverage. E അവിടെ നമ്മൾ swallow ചെയ്യുക. Right? It's not beverage, it's beverage. It's like, do you like to drink a hot cup of coffee or tea? If you remember, there is a tea and coffee question under നമ്മളുടെ warm-up. Do you like to drink tea or coffee? Or what do you serve your guest? നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്? If you've been practicing your warm-up questions, അവിടെ beverage related ഒരു question ഉണ്ട്, tea and coffee. So that's tea and coffee are beverage, right? It's a hot beverage. Tea ആണോ, ചൂട് ചായ ആണോ വേണ്ടി, ചൂട് കാപ്പി ആണോ വേണ്ടി? What would you serve your guest? A hot beverage or a refreshing drink? So beverage അവരെ. Beverage അല്ല, it's beverage. So this is just a drop in the ocean, a cherry. There are like hardly how many, 5 and 5, 10 words, but the list is endless. It just goes on and on and on. Ishtam bole undu. So as I mentioned before, make sure എന്തെങ്കിലും വേർഡ് ആണെങ്കിൽ there is a, ഞാൻ പറഞ്ഞ platforms ഉണ്ട്. All you need to do is type the word and click on the speaker. You can listen. നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും how is that word pronounced. ഏത് സിലബിൾ ആ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കേണ്ടിയേ, ഇവിടെ ഇൻട്ടോനേഷൻ വേണം, ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ, ഇവിടെ ഇൻട്ടോനേഷൻ വേണ്ടി, അത് നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദെൻ ദ മൂമെൻറ്റ് യു ഹിയർ യു സേ ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ നമ്മളത് പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രാക്ടീസ് കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ നമ്മളുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്. സോ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ ഹെൽപ്ഡ് യു ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഇന്ന്, and we'll get back next week with another session of speaking. So take care everyone. Hope you all stay safe sound, and see you next time. This is Mon Korean signing off from Tiju's Academy, Tiruvalla. Take care. Goodbye.